Hello students, welcome back to our class. నా క్లాస్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్లయితే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. ఇన్ దిస్ క్లాస్ we will discuss about exercise 5 section 2. So that is very important 4 marks questions. Second bit, first question. Prove that n minus 3 cr plus 3 into n minus 3 cr minus 1 plus 3 into n minus 3 cr minus 2 plus n minus 3 cr minus 3 is equals to ncr. So మనం ఫస్ట్ we will take LHS and we will do RHS. ఫస్ట్ LHS తీసుకుంటున్నా. LHS is equals to, so n minus 3 cr ప్లస్ ఇక్కడ 3 ఇంటూ n minus 3 cr minus 1 కదా, అంటే n minus 3 cr minus 1 3 ఉన్నాయి అన్నట్టు మనకి. అంటే దాన్ని 3x ఉంటే x 1x plus 2x రాసుకోవచ్చు కదా. సో దీన్ని కూడా సేమ్ అదే మోడల్లో రాసా. ఇట్లా రాసా అంటే చూడండి ఒక్కసారి. సో n minus 3 cr minus 1 cr minus 1 plus 2 into n minus 3 cr minus 1. సో n minus 3 cr minus 1 ఎలా రాస్తుందంటే n minus 3 cr minus 1 plus 2 into n minus 3 cr minus 1. అంటే ఇక్కడ 1 నుండి 1 plus 2 అంటే 3 వస్తుంది. సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ ప్లస్ 3 ఉంది కదా. సో 3 ఎలా రాస్తుంటే 2 into n minus 3 cr minus 2 plus n minus 3 cr minus 2 plus last term n minus 3 cr minus 3 n minus 3 cr minus 3. Right. So మనకి see the first two terms and last two terms. First two terms and last two terms. So మనకి ఏదైనా ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చా? Yes, we can apply the formula. So it is the form of NCR plus NCR minus 1. NCR plus NCR minus 1. ఏంటి ఫార్ములా? మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉంటుంది మనకి. NCR minus 1 plus NCR is equals to n plus 1 CR. n plus 1 CR. This is very important formula. ఈ సమ్ టోటల్ యూజ్ చేసే ఫార్ములా అంటే ఇది ఒకటే. NCR minus 1 plus NCR is equals to n plus 1 CR. సో ఇక్కడ n అంటే n అంటే n minus 3, n అంటే n minus 3, both are same. సో r is r ఇక్కడ ఉంది, కొంచెం టర్మ్స్ ఎడిట్ చేంజ్ చేసినట్టు ఫస్ట్ ఇక NCR ప్లస్ NCR మైనస్ ఉంటుంది ఇక్కడ, ఏదైనా సేమే. సో n is equals to what? n minus 3. ఈ RHS ఫార్ములా ప్లే చేద్దాం. సో n is equals to ఏంటి? n minus 3. సో RHS ఏంటి? n plus 1 CR కదా. సో n minus 3 plus 1 CR. r అంటే r ప్లస్ ఇక 2 కామన్ ఉంది కదా. సో టేక్ అవుట్ 2 కామన్ రాయండి. 2 కామన్ రాసిన రిమైనింగ్ ఏంటి? n minus 3 cr minus 1 ప్లస్ n minus 3 cr minus 2 n minus 3 cr minus 2 ప్లస్ ఈ లాస్ట్ 2 టర్మ్స్ కూడా సేమ్ ఇదే ఫార్ములా ప్లే చేయండి. ఓకేనా? సో n is n minus 3 r is which is bigger value r తీసుకోవాలి, స్మాలర్ వాల్యూ r minus 1. సో r అంటే r minus 2 is the bigger, r minus 3 అంటే small value, so r minus 2 is the bigger value. So r is r minus 2. So apply this RHS formula. n is equals to n minus 3, r is equals to r minus 2. So n plus 1, n is n minus 3 plus 1 cr, r అంటే r minus 2. Right. Minus 3 plus 1 minus 2 is equals to n minus 2 cr plus 2 into, again same, apply the same formula for these 2 terms. NCR minus 1 plus NCR is equals to n plus 1 CR. Here n is n minus 3, r is r minus 1. So r minus 2, r minus 1 అంటే బిగ్గర్ అంటే ఇక్కడ r minus 1 సేమ్ అనుకోకండి. బిగ్గర్ ఏది ఉంటే అది తీసుకోవాలి. బిగ్గర్ వాల్యూ ఇస్ r. సో r minus 1 is a bigger value. సో ఏంటి ఫార్ములా? n plus 1 CR కదా. n plus 1 n minus 3 plus 1 CR, r అంటే r minus 1 plus minus 3 plus 1 minus 2 n minus 2 CR minus 2 n minus 2 CR minus 2. సో దేనిలో రాసుకోవచ్చు మనం? n minus 2 CR plus 2 into minus 3 plus 1 minus 2 n minus 2 CR minus 1 plus n minus 2 CR minus 2 n minus 2 CR minus 2. ఇక్కడ 2 ఉంది కదా. సో 2ని కొంచెం చేంజ్ చేస్తున్నా, 1 plus 1 రాయొచ్చు 2ని. సో 2 into n minus 2 CR minus 1 ఉంది, అంటే 2 టర్మ్స్ ఇవి. సో 2 టర్మ్ నేను రాసుకోవాలి n minus 2 CR minus 1 ప్లస్ n minus 2 CR minus 1 రాసుకోవచ్చు. సో n minus 2 CR
ఫస్ట్ దీనిలో రాస్తున్నా n-2 cr-1 ప్లస్ n-2 cr-1 ప్లస్ n-2 cr-2 2 ఇంటూ n-2 cr-1 ఇలా రాస్తున్నా n-2 cr-1 ప్లస్ n-2 cr-1 యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి ఫార్ములా అప్లై అయ్యాలి, ఫార్ములా వచ్చేటట్టు వేస్తున్నా. సేమ్ అప్లై ద సేమ్ ఫార్ములా ఫర్ ఫస్ట్ 2 terms అండ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 2 terms. ఫస్ట్ 2 terms ఫార్ములా అప్లై చేయండి, లాస్ట్ 2 terms సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. సో హియర్ n is n-2, r is r, ఎందుకు r-1 r is a bigger. సో ఏంటి ఫార్ములా n+1 cr, n అంటే n-2 కదా, సో n+2 n+1 cr ప్లస్ సేమ్ ఫార్ములా ప్లస్ సేమ్ ఫార్ములా n is n-2 both are same, r-1 r-2 అంటే r వాల్యూ ఏంటి, బిగ్గర్ వాల్యూ r-1. సో అప్లై ద సేమ్ ఫార్ములా n-2 plus 1 cr-1 -2 plus 1 -1 n-1 cr plus n-1 cr-1 again apply the same formula, ncr plus ncr-1 is equals to n+1 cr. So n is n-1, r is r. So ఏంటి ఫార్ములా n+1 cr, n+1 cr ఇక్కడ రాస్తున్నాం అండి, n+1 cr, n is n-1, n+1 కదా, n-1 plus 1 cr, r is r. So plus 1 -1 cancel, remaining ఏంటి ncr. So this is the RHS, మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఇది ncr. So this is very very important 4 marks question. ఈసారి 4 marks రావడం ఛాన్స్ ఉన్న సమయంలో ఇది ఒకటి. సో డెఫినెట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక 3 terms ఉన్నాయి కదా, 3ని 1 plus n-3 cr-1 plus 2 into n-3 cr-1 రాయాలి. ఈ 3ని కూడా సేమ్ రాయాలి. అగైన్ టేక్ అవుట్ 2 కామన్, అప్లై ద ఫార్ములా ఫర్ ఫస్ట్ 2 terms అండ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 2 terms. నెక్స్ట్ ఈ 2 కామన్ తీసిన తర్వాత దీనికి కూడా ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. అగైన్ మరి వీ కెన్ రైట్ 2 యాజ్ సపరేట్ రాస్తాం. అప్లై ద ఫార్ములా ఫర్ ఫస్ట్ 2 terms ఫర్ లాస్ట్ 2 terms. Again apply the formula for these 2 terms. So we will get NCR. This is the solution of first question. Now second question. Find the value of 10C5 plus 2 into 10C4 plus 10C3. So we have to find the value of 10C5 plus 2 into 10C4 plus 10C3. We will find it. So first 10C5 plus 2 into 10C4 plus 10C3. So 2 into 10C4 ఉంది కదా, దీన్ని కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం మనం. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 10C5 ప్లస్ 2 times 10C4 కదా, 10C4 plus 10C4. వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 10C4 plus 10C4 ప్లస్ లాస్ట్కి 10C3. సో ఫస్ట్ 2 terms కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి, అబ్జర్వ్ ద ఫస్ట్ 2 terms అండ్ లాస్ట్ 2 terms. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ NCR plus NCR-1, NCR plus NCR-1. So we have one beautiful formula, that is NCR plus NCR-1 is equals to n plus 1 CR. So apply the formula for first 2 terms, first 2 terms and for the last 2 terms. Okay na? So what is NCR? NCR plus NCR-1. Here R is 5, R-1 is 4. Here R is 4, R-1 is 3. So n is 10. So here for first 2 terms R is 5. So apply the formula, this RHS formula. What is RHS? N plus 1 CR. Here n is 10 plus 1 CR. R is 5 plus. Apply the formula for last 2 terms. So what is R? R is 4. So 10 plus 1 C4. 10 plus 1 C4. 10 plus 1 11 C5 plus 10 plus 1 11 C4. Apply the apply the same formula. So what is n equals to 11, r equals to 5. What is RHS? N plus 1 CR. So n is 11 plus 1 C5. So 11 plus 1 12 C5. So value of this one is 12 C5. So now we will find the value of 12 C5. What is 12 C5? 12 factorial by 7 factorial into 5 factorial. So 12 factorial, we can write 12 factorial as 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 factorial by 7 factorial into 5 factorial as 5 into 4 into 3 into 2 into 1.
So 7 factor plus 7 factor gets cancelled. So remaining cancellation, 2 ones are 2 fives are 5 ones are 5 fives are cancel. Again 4 ones are 4 threes are 3 ones are 3 ones are right. Remaining game ledu 11 into 9 into 8. 11 into 9 into 8. So 11 into 8 nines are 72. So 2 792. So value of 12C5 is 792. 792. So this is the solution of second question. Now third question. Simplify 34C5 plus summation r equals 0 to 4 38 minus r C4. So we have simplified this value. Solution 34C5 plus sigma or summation in this coach. Two values same. R equals 0 to 4 38 minus r into C4 is equals to. So what is the first term? 34C5 plus r equals to r equals 0 to 4 r equals to 0 into 4 వరకు తీసుకోవాలి. ఈ సమ్మేషన్ సిగ్మా రిమూవ్ చేద్దాం. సమ్మేషన్ రిమూవ్ చేద్దాం మనం. సపోజ్ టేక్ r equals 0 హియర్. ఏమొస్తుంది? 38 minus 0. 38 minus 0 అంటే 38 C4. నెక్స్ట్ టేక్ r is equals to 1. r equals 0 నుండి 4 వరకు తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టైం టేక్ r equals to 1. 38 minus 1 37. సో 37 C4. నెక్స్ట్ టేక్ r equals to 2. 38 minus 2 36 C4. Next take r is equals to 3. 38 minus 3 35 C4. Next take r is equals to 4. 38 minus 4 34 వస్తుంది. 34 C4 right. సో మనకు ఫార్ములా we have to apply the formula. కొంచెం వీటిని రీఅరేంజ్ చేస్తున్నా. సో 34 C4 ముందు రాస్తాం ఇక్కడ. సో 34 C5 ప్లస్ ఇది ఫస్ట్ రాస్తున్నా. 34 C4 ప్లస్ 35 C4 ప్లస్ 36 C4 ప్లస్ 37 C4 ప్లస్ 38 C4. Alright. So apply the formula for first two terms. What is the formula? మన very important formula అది. Very important formula. NCR plus NCR minus 1. NCR plus NCR minus 1 is equals to n minus 1 కాదు. NCR minus 1. NCR minus 1 is equals to n plus 1 CR. This is very important formula. So first two terms ki formula apply చేయండి. Apply the formula for first two terms. Formula NCR plus NCR minus 1. N value 34. N value same ఉండాలి. ఇక్కడ r minus 1. r equals 5 అంటే r minus 1 5 minus 1 4 వస్తుంది. So we can apply the formula for first two terms. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయడానికి కొంచెం రీఅరేంజ్ చేసినట్టు ఇటు వాటిని. ఓకేనా రైట్. n equals to 34. So then we can write this as 34 plus 1 C5 plus remaining terms 35 C4 plus 36 C4 plus 37 C4 plus 38 C4. So 34 plus 1 35. So 35 C5 plus 35 C4 plus 36 C4 plus 37 C4 plus 38 C4. Now again apply the same formula for first two terms. NCR plus NCR minus 1. N is equals 35 same. R equals to 5. Enti formula? N plus 1 CR. N means 35. So 35 plus 1 C5. 35 plus 1 C5 plus 36 C4 plus 37 C4 plus 38 C4. 35 plus 1 36. So 36 C5 plus 36 C4 plus 37 C4 plus 38 C4. Next apply the same formula for the next first two terms. So NCR plus NCR minus 1. N is equals to 36.
సో n plus 1 cr కదా ఫార్ములా, n plus 1 cr, n is equals 36 కదా, 36 plus 1 ఏమొస్తుంది 37, డైరెక్ట్ రాస్తున్నా 37c5, 37c5 plus what is the remaining 37c4 plus 38c4, 38c4. Same again, apply the same formula for first two terms, ncr plus ncr minus 1 ఏమొస్తుంది అప్లై చేస్తే. సో n plus 1 cr కదా, what is n 37, so 37 plus 1 c5 plus 38c4, 38c4, so 37 plus 1 38c5 plus 38c4. Again apply the same formula, ncr plus ncr minus 1, n is equals to 38, r is equals to 5, so n plus 1 cr, n అంటే 38 కదా, so 38 plus 1 cr c5, 38 plus 1 39, so 39c5. This is a solution. సో ఈ ఫార్ములా డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎన్సీఆర్ ప్లస్ ఎన్సీఆర్ మైనస్ 1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు n ప్లస్ 1 cr. సో ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలంటే వీటిని కొంచెం రీఅరేంజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఎల్ వాల్యూస్ రెండు సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ n34 ఉంది, ఇక్కడ 34 ఉంది, ఇది ముందుకు రాస్తున్నాం, అందుకే 34c4 ముందు రాస్తున్నా. నో వీ కెన్ అప్లై ద ఫార్ములా. నెక్స్ట్ టూ టైమ్స్ అప్లై ద ఫార్ములా, అప్లై ద సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం, ఎవ్రీ స్టెప్కి సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? This is a solution of third question, and this is a very very important 4 marks question also. Now fourth question, in a class there are 30 students. A class of total there are 30 students. If each student plays a chess game with each of the other students, then find the total number of chess games played by them. Total students are 30. Total students are 30. Total students are 30. Suppose S1 to S30 ఉన్నారు అనుకోండి, స్టూడెంట్ 1 2, స్టూడెంట్ 1, స్టూడెంట్ 3 అండ్ సో ఆన్, స్టూడెంట్ 30 వరకు ఉన్నారు. సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ప్లేస్ ఎ చెస్ గేమ్ విత్ అదర్ స్టూడెంట్స్, అదర్ రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్. సో ఒక్కో స్టూడెంట్ రిమైనింగ్ అందరితో చెస్ గేమ్ విల్ ప్లే చెస్ గేమ్ విత్ అదర్ స్టూడెంట్స్. సో సపోజ్ ఏమవుతుందంటే మనకి చెస్ గేమ్ ఆడాలంటే 2 ప్లేయర్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. We need to select 2 players. 2 చెస్ గేమ్ అయితే ఇద్దరు అంటే 2 ప్లేయర్స్ కావాలి కదా, అంటే సపోజ్ S1 సెలెక్ట్ చేసిన, S2 సెలెక్ట్ చేసిన, ఓకేనా, అండ్ S2 సెలెక్ట్ చేసిన, S1 సెలెక్ట్ చేసిన, వాళ్ళే వస్తారు మనకి. ఆ గేమ్ ఆడే వాళ్ళు ఇద్దరు కదా. సో ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ హియర్, ఆర్డర్ మనకి అవసరం లేదు ఇక్కడ, అరేంజ్మెంట్. ఎందుకంటే మనకి చెస్ గేమ్ ఆడాలి అంటే ఇద్దరు పర్సన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, ఫస్ట్ స్టూడెంట్ 1 సెలెక్ట్ చేసిన, స్టూడెంట్ 2, ఆర్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసి స్టూడెంట్ 1 సెలెక్ట్ చేసిన, సేమ్ వాళ్ళిద్దరు స్టూడెంట్సే వస్తారు మనకి, వస్తారు. సో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ చెస్ గేమ్స్ అంటే 2 స్టూడెంట్స్ ఎన్ని వేస్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఎన్ని వేస్లో సెలెక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసిన కదా, ఇది ఒక గేమ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ S1 S3 ఇది ఒక సెలెక్షన్, ఇది ఒక సెకండ్ గేమ్. నెక్స్ట్ S1 S4 ఇది ఒక గేమ్, థర్డ్ గేమ్. ఇట్లా 2 స్టూడెంట్స్ ఎన్ని వేస్లో సెలెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ చెస్ గేమ్స్ ప్లేడ్ బై ద స్టూడెంట్స్. అంటే ఎన్ని వేస్లో మనం 2 పర్సన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 2 సెలెక్షన్ అంటే combination. So total there are 30 students. We have to select at a time 2 students. We have to select at a time 2 students. We know the formula NCR formula, NCR, number of selections. Here order is not important, so we can select we can take combinations. So n equals to total 30 students, we are taking r equals to at a time 2 students, that is 30 students. Therefore number of games played by the students equals to students is equals to 30c2. total n is equals 30 students. at a time మనకి చెస్ గేమ్ ఉండాలంటే ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కావాలి. సో at a time 2 పర్సన్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి మనం. సో 30c2 ఇక్కడ ఆర్డర్ అవసరం లేదు, అందుకే 30c2 తీసుకున్నా. అరేంజ్మెంట్ ఉంటే ఆర్డర్ అవసరం, అరేంజ్మెంట్ అంటే పర్ముటేషన్ తీసుకోవాలి. జస్ట్ ఓన్లీ సెలెక్షన్ కావాలి, ఇక్కడ మనకు అరేంజ్ అవసరం లేదు, వాడు ఎటైనా కూర్చోవచ్చు, మనకు అవసరం లేదు. కానీ ఇద్దరు పర్సన్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎన్ని వేస్లో చేసుకోవచ్చు, 30c2. ఎన్ని వేస్లో సెలెక్ట్ చేస్తే అన్ని గేమ్స్ వస్తాయి మనకి. సో 30c2 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి, సింప్లిఫై చేస్తే 30c2 is equals to 30 factorial by 30 minus 1 28 factorial into 2 factorial.
అంటే 30 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాసుకోవచ్చు 30 ఇంటూ 29 ఇంటూ 28 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 28 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2. సో 28 ఫ్యాక్టోరియల్ 28 క్యాన్సిల్ 2 1s 2 15s. సో 29 ఇంటూ 15 29 ఇంటూ 15 5 9s 45 4 5 2s 10 14 1 9s 9 1 2s 2. So 5 3 1 435 games. So number of students play there 435 games. Anyway, salary is to 2 persons 435. So other students also they will pay total 435 games. Total 435 games. Now number of games played by the students equals to 435. So this is a solution of fourth question. Now fifth question. This is very important 2 marks question. Find the number of ways of selecting 3 girls and 3 boys out of 7 girls and 6 boys. So girls are 7 total. Girls are 7. Girls 7. How many boys are there? Boys 6. Boys 6. So we have to select 3 girls out of 7 girls. So number of ways of selecting 3 girls. Selecting 3 girls. So girls ని ఎన్ని వేస్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం టోటల్ గర్ల్స్ 7 కదా అంటే ఎన్ సో వీ హ్యాడ్ సెలెక్ట్ 3 గర్ల్స్ ఓన్లీ సెలెక్షన్ కదా సో అప్లై ఎన్సిఆర్ ఫార్ములా సో n is equals to 7 రిక్వైర్డ్ అయితే రిక్వైర్డ్ ఈక్వల్స్ టు 3 సో n is equals 7 r is equals to 3 సో n is equals 7 r is equals 3 అప్లై ఫార్ములా ఎన్సిఆర్ 7c3 ఇది గర్ల్స్ సెలెక్ట్ చేయడం నెక్స్ట్ బాయ్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి కదా సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ బాయ్స్ selecting how many boys 3 boys so how many boys are there total 6 boys so we have to select 3 boys out of 6 so 6c3 ways ఇది సో మనకి క్వశ్చన్ ఏంటి నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ 3 గర్ల్స్ అండ్ 3 బాయ్స్ కదా సో ఈ సపరేట్ గర్ల్స్ సెలెక్ట్ చేయడం బాయ్స్ సెలెక్ట్ చేయడం సో నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ selecting 3 girls and 3 boys is equals to 3 girls and 3 boys is equals to by using fundamental principle of counting a multiplier is called 7c3 into 6c3 into 6c3 ఇది గర్ల్స్ సెలెక్ట్ చేయడం ఇది బాయ్స్ సెలెక్ట్ చేయడం అండ్ ఇద్దరు రిటర్న్ సెలెక్ట్ చేయాలి కదా ఇంటూ తీసుకోవాలి 7c3 into 6c3 సో వాట్ ఈస్ 7c3 వాల్యూ సింప్లిఫై చేసుకోండి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత వస్తుంది 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 12 4 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ 12 కదా సో 2 1s 2 2s 7 6 5 ఇంటూ 4 3 factor value 6 so 6 1s 6 1s 7 5 35 so 35 వస్తుంది 35 into 6c3 value 6 factorial by 3 factorial into 3 factorial అంటే అది 6 factorial ఎలా రాసుకోవచ్చు 6 into 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial into 6 cancel 20 ways so 35 into 20 700 ways. Number of ways of selecting 3 girls and 3 boys are 700. So this is the solution of fifth question. Now sixth question. Find the number of ways of selecting a committee of 6 members out of 10 members, always including a specified member. So total persons ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి total 10 members. There are 10 members. Question జాగ్రత్త read చేయాలి. Total 10 members are there. Total 10 members are there. So we had form a committee of 6 members. So 6 members తో committee form చేయాలి మనం. సో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చిండు మనకి ఆల్వేస్ ఇంక్లూడింగ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ మెంబర్. సపోజ్ 6 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, సపోజ్ A1 A2 A3 అప్ టు A10 వరకు టోటల్ 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు మనకి. ఈ 10 మెంబర్స్ నుండి మనం 6 మెంబర్స్ కమిటీ ఫామ్ చేయాలి. 6 మెంబర్స్ కమిటీ ఫామ్ చేయాలి. కండిషన్ ఏంటా ఆల్వేస్ ఇంక్లూడింగ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ మెంబర్. ఒక పర్సన్ ఎవ్రీ కమిటీలో ఉండాలి మనకి. ఒక పర్సన్ సపోజ్ A1 తీసుకుంటున్నా, A1 ఏ కమిటీ ఫామ్ చేసినా డెఫినెట్గా A1 మనకు ఉండాలి.
ఎవ్రీ కమిటీలో A1 పర్సన్ ఉండాలి. ఓకేనా? అంటే టోటల్ కమిటీలో ఎంతమంది కావాలి మనకి? టోటల్ వీ నీడ్ 6 మెంబర్స్. కమిటీ ఎంతమంది కావాలి? 6 మెంబర్స్. కమిటీలో 6 మెంబర్స్ కావాలి. ఆల్రెడీ A1 ఎవ్రీ కమిటీలో ఉంటాడు కదా, అంటే A1 ఎవ్రీ కమిటీలో A1 ఉంటాడు ప్లస్. సో A1 కాకుండా ఇంకెంతమంది సెలెక్ట్ చేయాలి మనం? సో హౌ మెనీ మెంబర్స్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అదర్ దాన్ A1? సో వీ నీడ్ 6 మెంబర్స్ కమిటీ. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ 1 పర్సన్ A1, that is A1. So we have to select remaining 5 persons out of 9 persons. We have to select remaining 5 persons out of 9 persons. So మనకు ఆల్రెడీ ఏమైనా ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు మన కమిటీలో. 6 మెంబర్స్ కమిటీలో కావాలి కదా, ఒక పర్సన్ ఆల్రెడీ మనకు ఉన్నాడు. సో రిమైనింగ్ ఎంతమంది ఉంటారు? A1 కాకుండా 9 మెంబర్స్ ఉంటారు మనకి. A2 నుండి A10 వరకు 9 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఆ 9 మెంబర్స్ నుండి ఒక 5 పర్సన్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. టోటల్ 6 మెంబర్స్ కమిటీలో మనకు ఒక పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా ఉంటాడు. A1 ఆల్రెడీ మనకు ఎవ్రీ కమిటీలో A1 ఉంటాడు. సో ఈ 9 మెంబర్స్ నుండి మనం 5 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎనీవేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 9C5. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. 9C5 ఇస్ ద ఆన్సర్. సో కండిషన్ వెరీ ఇంక్లూడింగ్ కండిషన్ చూడండి, ఇంక్లూడింగా ఎక్స్క్లూడింగా. ఇంక్లూడింగ్ అంటే మన కమిటీలో ఒక పర్సన్ డెఫినెట్గా ఉండాలి, ఆ పర్సన్ పక్కన పెట్టాలి. ఎవ్రీ కమిటీలో ఉండాలి, పక్కన పెట్టాలి. సో ఒక పర్సన్గా ఉన్నాడు ఆల్రెడీ. సో ఇంకా రిమైనింగ్ 9 మెంబర్స్ నుండి 5 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే కమిటీలో 6 మెంబర్స్ కాదు కదా, ఆల్రెడీ A1 అని ఒక పర్సన్ ఉంటాడు మనకి, ఎవ్రీ కమిటీలో ఉంటాడు. సో రిమైనింగ్ 5 అంటే అవుట్ ఆఫ్ 9 నుండి 5 సెలెక్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. 9C5 ఇస్ ద ఆన్సర్. We have to select 5 persons out of 9 persons. In how many ways? 9C5 ways. Total 9 కదా, ఒక పర్సన్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడింగ్ కదా. సో 10 కాకుండా రిమైనింగ్ 9 ఉంటారు. 10 నుండి ఒక పర్సన్ పక్కన పెట్టేసాం, రిమైన్ 9 ఉంటారు. 9 నుండి 5 సెలెక్ట్ చేయాలి. దేర్ఫోర్ number of selections is equals to 9C5. So now what is the 9C5 answer? 9 factorial by 4 factorial into 5 factorial. So 9 factorial రాసుకోవచ్చు. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial. 4 factorial value 24 into 5 factorial. 5 factorial gets cancelled. 24 కదా, 6 1s 6 4s 4 1s 4 2s 9 into 2 into 7 అంటే 7 2s 14, 9s 126 వేస్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంట. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 9C5 is equals to 126. దిస్ ఇస్ ద నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ which satisfy the given condition. What is the condition? Always including a specified member. Okay, now this is the solution of 6th question. Now 7th question. Find the number of ways of selecting 5 books from 9 different mathematics books such that a particular book is not included. Here ఏమి ఇచ్చిన మనకి ఇంక్లూడింగ్ అంటే ఆ పర్సన్ డెఫినెట్గా ఉండాలి. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో నాట్ ఇంక్లూడెడ్, పర్టికులర్ బుక్ అనేది ఏ కమిటీలో ఏ సెలెక్షన్లో కూడా ఉండొద్దు. సో టోటల్ బుక్స్ ఆర్ హౌ మెనీ గివెన్ టోటల్ 9 books, total 9 mathematics books. So total books ఏంటంటే సపోజ్ M1 M2 M3 and so on M9. Total 9 books కదా, 9 books. So ఏ పర్టికులర్ బుక్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ బుక్ అనేది మన సెలెక్షన్లో ఉండొద్దు. వి డోంట్ సెలెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ బుక్, వి డోంట్ టచ్ దట్ పర్టికులర్ బుక్. సపోజ్ సో M9 మ్యాథ్స్ M9 బుక్ ఈజ్ వి డోంట్ సెలెక్ట్ అంటే మేము M9 సెలెక్ట్ చేయం, అంటే అసలు టచ్ చేయొద్దు అసలు M9. వి డోంట్ సెలెక్ట్ దట్ బుక్, వి డోంట్ సెలెక్ట్ బికాస్ వి నో నీడ్. అది M9 బుక్ ఎవరికి కమిటీగా సెలెక్షన్ అవసరం లేదనుకోండి, ఆ బుక్ తీసి పక్కన పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? ఆ టచ్ చేయదు కదా, మనం టచ్ చేయదు కాబట్టి పక్కన పెట్టేసాం. సో రిమైనింగ్ హౌ మెనీ బుక్స్ ఆర్ దేర్? రిమైనింగ్ 8 books. రిమైనింగ్ ఆర్ 8 books. టోటల్ 9 books కదా, 9 books ఉన్న బుక్ పక్కన పడేసాం, వి త్రో అవే. సో రిమైనింగ్ బుక్స్ ఆర్ 8. సో ఫ్రమ్ దీస్ 8 books we have to select 5 books. We have to select 5 books. So in how many ways? Remaining books are 8C5 ways. 8C5 ways. Therefore
Number of selections equals to write that answer. That is the answer. Number of selections is equals to 8C5 because every time one book is not included. ఓ బుక్ అసలు టచ్ చేయం మనం. టోటల్ 9 books ఉంటే బుక్ పక్కన పెడితే రిమైనింగ్ 8 books ఉంటాయి మనకి. సో 8 books నుండి we have to select 5 books. 8C5. So what is the answer? 8C5 answer. Number of selections 8C5. 8 factorial by 3 factorial into 5 factorial. So 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 3 factorial will 6 into 5 factorial. So 5 factorial 5 cancel, 6 cancel, 8 7 56. So solution of 7th question is 56. 8th question. Find the number of ways of selecting 3 vowels and 2 consonants from the letters of the word equation. So equation లో వర్డ్లో ఉన్న vowels నుండి 3 vowels select చేయాలి and 2 consonants select చేయాలి. So what is the given word? Given word is equation. Given word is equation. EQUATION. So what are vowels? Vowels are A, E, I, O, U. Total 5 vowels. What are vowels? A అంటే ఈ లెటర్ ఈ వర్డ్లో ఉన్న ఏ vowels అన్నట్టు. A, E, I, O, U. What are consonants? Consonants are, how many consonants here? Q, T, N. 3 consonants. Q, T, N. Now we have to select 3 vowels. Total vowels 5 కదా. ఎన్ని vowels? 3 vowels ఎన్ని ways సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం? 5C3 ways. 5C3 ways. Number of ways of selecting vowels. Ways of selecting 3 vowels. 3 vowels is equals to total how many vowels are there? 5. 3 vowels select చేయాలి కదా. 5C3. Next consonants. How many consonants? 2 consonants. Same రాయండి. Number of ways of selecting 2 consonants. So how many consonants are there? 3. So మనం 2 select చేయాలి. 3C2 ways. 3C2 ways. So at a time 2 select చేయాలంటే into వేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. Number of ways of selecting 3 vowels and 2 consonants. 2 consonants is equals to 5C3 into, by using fundamental principle of counting, 5C3 into 3C2. So 5, what is the 5C3 value? 5C3 అంటే సింప్లిఫై చేయండి. 5C3 అంటే వస్తుంది 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial. అంటే 5 into 4 into 3 factorial. 3 factorial క్యాన్సిల్ కదా. by 2 into 3 factorial. 3 factorial క్యాన్సిల్. 2 1s are 2 2s are 10. సో ఇది 10 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 3C2 వాల్యూ 3 factorial by 3. సో 3 factorial by 1 factorial into 2 factorial 3 వస్తుంది. 3. సో 10 3s are 30. 30 is the answer. Number of ways of selecting 3 vowels and 2 consonants in 30 ways. 3 vowels and 2 consonants in 30 ways లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం. Now 9th question. This is very very important 2 marks question. Find the number of diagonals of a polygon with 12 sides. అంటే పాలిగన్లో నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ 12 sides ఉన్నాయి పాలిగన్లో. వేర్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్. సో పాలిగన్ 12 sides పాలిగన్ డ్రా చేసి ఇట్లా పాలిగన్ అంటే 12 sides. సపోజ్ ఇది ఉందనుకోండి 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. సో ఇట్ ఈస్ ఏ 6 పాలిగన్ 6 sides. అలా సైడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి పాలిగన్లో? 12 sides ఉండాలి. 12 sides ఉండాలి. ఇది 6 sides పాలిగన్. సేమ్ పాలిగన్ డ్రా చేసి 12 sides ఉండాలి. డయాగ్నల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఫార్మ్ ఉంటుంది మనకి. ఎన్ని కోస్ హౌ మెనీ సైడ్స్ ఆర్ దేర్? n is equals to 12. రాయకండి. n is equals to 12. నంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఫార్మ్లో ఉంటుంది మనకి. నంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ఏ పాలిగాన్
number of diagonals is equals to n into n minus 3 by 2. n into n minus 3 by 2 అంటే number of diagonals of a polygon with n sides. With n sides, sides ఏంటి n. So here n is equals to 12. So substitute n value 12 is equals to 12 into 12 minus 3 by 2. 12 into 12 minus 3, 9, 9 by 2. So 2 1s are 2 6s are 6 9s are 54 diagonals. Number of diagonals is equals to number of diagonals is equals to number of diagonals is equals to 54. This is a solution of 9th question.